Can I get a louder response? Okay, thank you, thank you. My name is Saraswati. They call me Vani. We know sir over here, so I don't need to introduce him. This is Nag Ashwin sir. He's one of the most amazing directors that I'm sitting here with. So can you tell us a little bit about Kalki? Like, where did that inspiration come from? I thought tell you me little about myself అనుకున్నా డైరెక్ట్ కల్కి వెళ్ళాం ఓకే ఓకే సరే అయితే మళ్ళీ అడుగుతాను ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ కొంచెం మీ గురించి చెప్పండి ముందు సో సో I grew up in a family of doctors అది so it was far away from films so my mom used to take me to her medical conferences అన్నమాట అలా ఇలాంటి స్టాల్స్ ఉండేవి laparoscopy instruments, sutures. So I used to be like, as a kid, like a 10-year-old walking through like, wow, okay, that's a new suture, very nice, good job. So now I'm walking through a VFX and film sort of exhibition and it feels really cool because I understand these things now, I could actually use them. So I always enjoyed writing or telling stories. I think all humans tell stories. Chinnappudu, ఏదన్నా చేస్తే ఇంట్లో అబద్ధం చెప్పే దగ్గర నుంచి స్టోరీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో యూ స్టార్ట్ టెల్లింగ్ స్టోరీస్ దేర్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ అ లివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ గ్రేట్ అండ్ యా ఈ ప్రాసెస్లో పాస్ట్ 10 years I've made 2 films. I've produced one, so మూడ్ చేశాను ఇంకో నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇంకొకటి చేయబోతున్నాను సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. Great. So, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి రాస్తున్నారా? I mean, have you been writing since you've been a child or teenager? When did that writing thing start for you? Yeah, I started writing because that was the only thing that didn't require budget, basically paper and pen kada. So, the budget lekuna so you could start writing and so I thought I'll become a journalist. Journalism ki అన్ని ఫేక్ స్టోరీస్ రాస్తుంటే ఐ థాట్ మేబీ దట్స్ నాట్ అ గుడ్ యావెన్యూ సో దెన్ ఐ థాట్ ఐల్ గోయింగ్ టు అడ్వర్టైజింగ్ బికాస్ ఎనీవే యూఆర్ సెల్లింగ్ ఫేక్ థింగ్స్ సో ఐ థాట్ అడ్వర్టైజింగ్ ఇస్ ద వే టు గో బట్ యా నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ స్టోరీస్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ లుక్ రియల్. So any advice for the people that are over here? Like there are a lot of visual effects and animation students, right? Yes? Raise your hands. Excellent. Oh my God. All VFX students, huh? Oh, cool, man. Ekkada chaduttunnaru? Ekkada like Hyderabad, na mainly? Oh, cool. Wow. Okay, nice. వాళ్ళకి ఏదైనా అడ్వైస్ ఇస్తారా రైటింగ్ గురించి ఏం చేయాలి అని? రైటింగ్ గురించా? I don't know. It's nice to see like so many people in VFX studying VFX because I don't know unleashing future of VFX ante I don't know how the future is going to change, especially 2023 we've seen we've been introduced to AI, we've been introduced to artificial intelligence, so things are going to like exponentially keep changing but the physics won't change ever, so physics will always be the same, so whatever you're going to learn, it's great to see all of you actually learning because most of us ended up learning on the job. Like assistant director ga, I used to make sure my job used to be to follow up VFX shots so that I could learn and to see what I could do. ekkada chesaru assistant director ga? Shekhar Kamla దగ్గర చేశాను ఒక 2 films. So a lot of that helped actually. Excellent. So బేసిక్గా రైటింగ్ చేయాలా? వీళ్ళు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్టిస్ట్గా అవుతున్నారు, వాళ్ళు రైటింగ్ కూడా చేయాలంటారా లేకపోతే అవసరం లేదంటారా? Yeah, I mean everyone's interest kada, like whoever wants to express themselves, like some people are artists, musicians, writers, actors, everything is the same source okate untundi, they just express differently ante. Correct. Thank you so much. Yeah. So can we talk a little about Kalki? Yeah. Can we talk a little bit about Kalki? Because వాళ్ళందరూ నాకు మెసేజెస్ పంపిస్తారు, Kalki గురించి అడగలేదు, Kalki గురించి అడగండి అని. సో
అది ఎలాగ స్టార్ట్ అయింది ప్రాసెస్? ఎన్నేళ్ల క్రితం మీరు ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ రాశారు, లేకపోతే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు పిచ్ చేశారు మీరు? అంటే I started seriously writing this maybe ఒక 2019 ఆ టైంలో, like this version of the script, writing and putting this film together. వేరే ఐడియాస్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ దేర్ బిఫోర్ ఎప్పటి నుంచో. వన్ ఎర్లీ ఐడియా వాజ్ అదే పక్క రూమ్లో చెప్పాను, వేర్ ఐ థాట్ ఒక చిన్న విఎఫ్ఎక్స్ కోర్స్ చేశాను నేను కూడా. చేసి ఒక ఐడియా ఉండే, సో ఆ కోర్స్ చేస్తే ఆ సినిమా తీసేయచ్చు అనుకుని ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్. అండ్ సో దట్ వాజ్ వన్ వర్జన్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ ఎప్పుడుదో. సో ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ డ్రీమ్ టు మేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, అ లాంగ్ ప్రాసెస్. And the story of this film also required that kind of time, ante required oka kind of maturity or something for it to happen. So it took that long. And yeah, and this movie, like ఏదో మేము ఒక మేకింగ్ వీడియోలు పెడతాం కదా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని, లైక్ లిటరలీ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో, వెదర్ ఇట్ వాజ్ రైటింగ్, వెదర్ ఇట్ వాజ్ art or costume or anything, we had to learn so many things because we didn't really know how to do them because there was nobody who had done it before. So yeah, and so everything I'm seeing along the way, like, you know, like I'm seeing one face scan stall on the 3D printer stall on the virtual production stall on the, so everything I'm seeing, we've been past 2-3 years ago, we've been, you know, talking to people who do that kind of stuff, vere countries nunchi or various cities nunchi, individual freelancers. There's so much talent actually in India, and thanks to actually social media, you see so much talent of individual VFX artists who are probably not even associated with bigger studios, who would come up with really good work. And we got to meet a lot of them, inspired by a lot of them. Some of them work for us. It's a process. So Kalki is like one కాలేజ్ అనుకోండి బేసిక్లీ. ఒక 4-5 yearsగా కాలేజ్ వెళ్తున్నాము, హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతాం. సో దట్స్ ద ప్రాసెస్. ఎక్సలెంట్. సో కథ ముందు రాసారా, లేకపోతే ఇది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ముందు అవ్వాలనుకున్నారా? అది ఎలాగా, లేకపోతే రెండు కంబైన్ అయిందా? కథ రాసిన తర్వాతే ఇంకా దెన్ వి స్టార్టెడ్ ఇంకా హౌ టు అప్రోచ్ దట్ స్టోరీ, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇట్ నీడ్స్, వి ఫిగర్డ్. రైట్. సో బేసిక్గా అందరూ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగాలి అనుకున్నది ఏంటి అని అంటే, హౌ హార్డ్ ఇస్ ఇట్ టు వర్క్ విత్ యాక్టర్స్, ఎస్పెషలీ లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ సచ్ అ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఫిల్మ్, ఫస్ట్ టైమ్ బీయింగ్ మేడ్ ఇన్ తెలుగు సినిమా, యునో, లైక్ నథింగ్ లైక్ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఎవర్ బిఫోర్. సో హౌ డూ యూ యాజ్ అ డైరెక్టర్ మేనేజ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండి? Actually, to be honest, ఈ సినిమాలో the actors are probably something I look forward to, the simplest part, like, because that is actually what the filmmaking is about. And all of them legends, all the actors, like Prabhas garu, biggest star, Amitabh sir, Inka Kamal sir, and Deepika, and all of them are, because they've achieved so much, they're also humble, so it actually makes you uncomfortable and so it's like I'm like comparatively a bacha in front of everyone, so they're so humble, they make life easy for you, they're like, you know, so I think the actors are the easy part of Kalki. I think everything else was something that we had to learn and create. So visual effects వాడినప్పుడు what were like some of the challenges you faced, or మీకు కావాల్సింది మీకు దొరికిందా? వరల్డ్ బిల్డింగ్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, కలర్ టోన్ కానివ్వండి, అదంతా మీరు కలర్ స్క్రిప్ట్ అంతా ముందే రాసుకున్నారా, లేకపోతే అది ఎక్స్పెరిమెంటల్ అంటే ఒక ఇట్స్ ఈ సినిమాకి ఐ థింక్ యాజ్ వీ కమ్ క్లోజర్ టు ద రిలీజ్ ఎక్కువ డీటెయిల్స్ వీ కెన్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్, బట్ it's so much about concept art to create this world. So we had to do a lot of homework like that, like put it together. Concept artists vere దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి build it and see how it looked and how it all fit together. And VFX, it's the final step of everything, putting it together. But the first step was like building that world, that visual language or design.